Now, the young man was buried yesterday, and it is sad. But parents, I just want to tell you this as a sort of like a confirmation if you were doubting. Your children are having sex in boarding schools. Byatandikira mu Desemba nga 11 nga twakawumula wetu. Finally kati ndi timu taata maze okufuna side. Ebyaddala ndi timu taata. Nfuna bulungi sikkiririza mu kyakutta Bukenya Martin era nkivumirira. Naye amazima gali nti bw'owuliriza story eno nga bwe njiwuliriza maze olunaku lulamba nga mpuliriza buli abadde ayogera ku story eno beewolodde. So I don't know if you remember back in our days when we used to be in high school and we used to do those coupling things, and the moment they found out that you are coupling with this specific person, you guys were in for it. Now, I want you to imagine that situation, and I want you to imagine how it would feel like or how it would look like if it was tripled or maybe quadrupled. That's exactly what's going on in high schools today. I know somebody very close to me who just finished high school. And this young man tells me the things that happen in dormitories, like Mwabana, you parents who take your kids to boarding schools and stuff. Those kids are on steroids when it comes to high school, loving and coupling and all that kind of stuff, however you used to call it back in the day. Those kids are on steroids. And as a parent, you would never really get to know anything about it because you people are busy looking for money. You've neglected your kids in a way. You think when you provide food and provide some bit of guidance just here and there, not like really tight on it, but just like a wee bit guidance, then you think you've done your job. But trust me, my dear, high schools today are some bit of a brothel in a way. And I'm talking like all over Uganda. These kids are exposed to so much. Like the things we were exposed to, I think back in the day were like soaps, like just like a little bit of what these kids are exposed to. Kids today are watching porn like it's normal. Back in the day when they found you watching those things, and I'm talking about them right now because it's very important we have these discussions. Now, this young man was killed. I didn't even want to talk about this whole thing, but I've just seen things that I thought we can watch together and maybe get to have an understanding of where we are as a generation of the parents in a way. Because a parent today who is probably like 35, 40, now this the man who killed this young man, he's probably in his 40s. He probably thought he raised his daughter to be this young girl who's going to probably finish school, get a job, get married, and go lead on a great life. But it's not exactly what it's turning out to be. We're going to try to see what exactly happened. And the friend to probably the late has come out to talk. The young man was buried yesterday. And let's first see the first video of the friend explaining what exactly went down or what was happening before the young man was caught in the house. Let's go. Byatandikira mu Desemba nga 11 nga twakawumula wetuti. Kuona batwali twakawumula wetuti. Martin nakwate ku nagenda nakola ki? Kati we twawumula wetuti jukiro omusajja yali akola safari. Martin nagende we natandika osula eyo. Shegera. Martin nga asula oyo omusajja. Okumala omwezi. Bagumu n'ennaku ezigwamu ne bakolera nno ddala amaka manya amaka agaddala nga balinga mwami na mukyala jukira ono omwana Tina baali bamuweerezanga ssente taata we z'okulya kitegeera kati bo ne bakolera ddala amaka mwami na mukyala era nga bagenda babiri eshoppinga kitegeera kati jukira alinawo waliwo bambegaawo okumpi bakazi nga omanyi ab'olugambo kati kazi ab'olugambo baba bamutegeeza nti waliwo asula ewuwo nze naawe kati wayitawo omwezi ng'ajja omusajja we yajja omulenzi yamusangayo yajja kiro era lwali kiro kati we yajja omulenzi yamusangawo omulenzi we yamusangawo namukwata omulenzi in fact yekwekana mu kiyigo
kali omusajja najja n'obusungu omulenzi we yavayo n'amugamba taata tokuba kankunnyonnyole teyamulinda kunnyonnyola n'amukuba era ogwo gwe gwasooka baamukuba bubi nnyo nnyo kuba baamukuba ne bamusiba nako nno ekitegeera baamusiba nako nakkiriza agamba nti omuwala akoze eki amuvuddeko dayirekita gwe baakubira dayirekita Kayongo yajja n'ataasa defensi najja kitegeera naye omusajja yakuba omwana omulungi ogwasooka gwe gwe mulungi ogwasooka omukwatirayo yali yeekwese mu kijiiko naye yali amazeeyo omwezi mulamba ng'asula mu nnyumba ye kitegeera nga yagafuulanga amaka ge ng'asula mu buliri n'omuwala akeera ku makya kuba kati oyo Tina yali yaleetera Batoobe yakkirizisa Batoobe nti ono Martin ki anko we kitegeera bagamba bonna mubagamba ono anko kitegeera era ongera kwongera part 1. Anyway, parents think when they send their kids to school, until you've taken them to boarding schools, they have gone to school to study and they've gone to concentrate on books. That's the most stupid idea I've ever had in my life. I would never send my child away from me. I need to see my child from 8 a.m. They go to school, they have to be back at my place at 4. Not even 5, 4. And I need to ask them how their day has been. And we need to sort of like create a relationship where we are involved in each other's lives in a way. I tell you about my work and you tell me about how your school went and stuff like that. Maybe that's not like the proper way of parenting in a way, but I think parents have neglected kids in a way. Now, Kakati, ono mwami abimanyi byonna and he's telling us exactly what happened. Rakubai alikusaidia tata. Me, I'm not taking sides really. The late boy had hormones that he was probably acting upon in a wrong way, but also the father was also reacting from an angle of I told you to quit my daughter, you did not, now face the repercussions. Now, Karibala alikusaidia tata, totally. He has crossed over and he is telling us the whole story of what exactly happened and how he was killed. And yeah, let's watch. This is crazy, yo. Finally kati ndi timu tata maze okufuna side. Ebyaddala ndi timu tata. Nfuna bulungi sikkiririza mu kyakutta Bukenya Martin. Era nkivumirira. Naye amazima gali nti bw'owuliriza story eno nga bwe njiwuliriza maze olunaku lulamba nga mpuliriza buli abadde ayogera ku story eno wolodde paka wenkitegedde nti newe nandibadde nze nga nze mwami Herbert taata w'omwana oyo. Amazima gali nti waliwo omuntu wakusobola okuprovokingira n'akusookereza n'akusosonkereza n'otuuka ku serinyiiga. Gw'obadde okimanyi nti omwami ono abadde akola safaari nga tabeera kyokka ne maama w'omwana naye yagenda Dubai ali ku kyeyo. Omusajja ono abadde nga akola n'asindikira ssente muwala we ezimubeezaawo. Mbona omwana abadde alina Batoobe nga waliwo n'omukozi ewaka. Simanyi mulimu taata gwakola niguleka sigwe mulungi oguli awo. Kakati bwe baawummula bamaze ebibuuzo jjukira omuwala adde yatudde senior 4 ono ng'ali mu senior 5 agenda mu senior 6. Okitegeera kati omuwala abadde mu vaaka. Kati bwe baamala ebibuuzo ono Martin mbu yamalako kumpi omwezi mulamba ng'abeera awo ssebo ng'alinga nga mwami na mukyala. Bino abyogera mukwano gwa Martin gwe basoma naye ye abadde abimanyi byonna. Omwezi mulamba ng'abeera awo nga gy'abeera era nga gy'asula. Kati omuwala yagamba Batoobe kuba badde alinawo Batoobe ne maid nti ono anko naye nga basula bonna. Era oli omusajja abadde akola ssente n'aziweereza omuwala muwala we ezirabirire waka nga bagenda ne Martin okushopinga biki nga wona abeera n'omwami n'omukyala. Owuliriza bulungi. Kakati banneiba baali baakiraba nti tebakitegeera bulungi era ne bagamba ku musajja oyo ne maid naye n'amugambako. Kati omusajja mukomawo yasanga oyo omwana n'adduka neyekweka mu kiyigo n'amugjayo ng'agenda kumukuba. Omwana ne yeegayirira n'agaasebo tonkuba omulundi ogwasooka. Nawe gabangambye omaze wano omwezi obeera ne mwana wange obeera waneeno biki wano ogafuula nga makaago munaamukuba namu. Defense w'ekyalo gwe bayita Kayongo eyamutaasa nagawaayo mwana muleke musonyiwe naye gwe todda wano nga tamukubye teyamukuba nannyo naye nga yamukuba nga omanyi obusungu awo n'amuleka. Era omwana yabadde anyumya emboozi eno agamba nti baakubira ne nannyini ssomero gye babadde basomera najja kyokka we nabadde ndaba amawulire
leero nga nsoma n'ag'empapula leero nannyini ssomero agamba babadde tebamanyi ku affairs ezo nga tebamanyi nti bano abaana beeyagala. Jjukira abaana bonna babadde tebabadde ba kisulo okusinziira ku nannyini ssomero. Kyokka ono defense n'ono omwana ye agamba nti mu kumukwata omundi ogwasooka baakubira ne nannyini ssomero nti era yajja era mu kumuta ne nannyini ssomero yaliwo ne defense nga waali ne banneiba nga weebali. N'amugamba naye todda wano omwana n'agenda. Owulira bulungi? Naye bagamba mbu abadde nga yebba najja. Kati ku Valentine yagamba maama we, ate no maama we wano yabyogera, maama wa muzaala n'amugamba maama nyina wenjagala okugenda n'emikwano gyange tugendako out. Maama we n'amugamba kale mugenda wano, tugenda ku ham shopping grounds ko ye kaali. Ne bagenda. Onfuna bulungi? Ye lwaki sikoma wano ne mbawamu vidiyo endala ani kamaleyo ate mwaza gwaki munnange. Maama mbu bazzemu omwana we n'agenda, bazzemu okumukubira essimu nga bamugamba nti mutabani wo abadde ayina gy'agenze w'omuwala nga mutwalidde kamuli bamukubye gye bamuttidde. Wabula omusajja ono naye nti babadde bamugamba nti omuvubuka oli gwe wagoba wano abadde akyajjajjawo kati naye nga yamuteega nga wona agamba nti yamulinda. Okitegeera kati yazze n'amusangawo. Bino bye babadde bagamba mbu yamusanze mu compound, baneiba bagamba yamusanze mu nju. Era we yamuwulidde nga azze mbu neyekweka wansi w'ekitanda. Eno gye yamukukunudde. Kati bano abaana bo babadde badduse dda. Omuwala yadduse ne baganda be ne badduka. Okitegeera kati omukozi simanyi oba naye yabaddewo oba naye yadduse. Simanyi oba omukozi abadde akyaliwo. Kati eno gye yamukutte n'atandika okumukuba. Baneiba bagamba yamukubye n'afuna ebibuloka n'amukuba ng'amusibye emikono. Owulira n'amaana aleeta emiggo n'akuba naye nga alina obusungu ate n'enju agiggaddewo. Kati baneiba be baawulidde ng'amukuba nnyo kwe kutandika okukuba amayinja ku mabaati kati kwe kuggulawo. N'endoozi agenza okuggulawo nga already amaze okumunafuyanga ye. Okumufulumyawo ng'afudde ne nannyini ssomero era amaze n'ajja ne defense n'ajja ne bachairman ne bajja n'abalala. Okitegeera kugira bw'ati ng'afudde. Naye kuno kujooga kwa Nabaki. Kuno kujooga kwa Nabaki bannange. Okufa kubeerawo era nkivumirira. Wabula omusajja ono singa babeera nga batandise bamutadde mu mbuga z'amateeka. Nze nandisabye nga sisaba n'abantu ba bulijjo nga nsaba Katonda amuyambe amukendereze ku kibonerezo kino kifuuke maanisirota bamusibeyo emyaka 5 ku 7 bamale bamute kubanga waliwo kyolaba naawe ne kikusukkako. Kituufu ne taata ayinza okubanga omwana yamukuza bubi kubanga omwana watuukira okuleeta omusajja mu nnyumba aba yakula bubi. Kyokka tetusaa kimunenyeza gwe omuvubuka emyaka 14 kikutwala mu nnyumba y'omusajja gye yakuwooninga wafuna chance akennyanja kava mazzi ate omuvubuka n'akola ensobi n'akazzaamu oba olinda ki? Tata tumunenya kituufu okutta tusabiteeka ku minzaani y'emu kubanga kati bino tebikyali mbu yabadde amukiisinga abadde amwebakako nga beeyagalira ddala. Kiruma muganda wange nga wazaala omwana wo ng'oyo ku myaka gyonna gy'abadde ayino ba 14 ba 17 ba 10 n'emeka ng'omuvubuka gwe wagaana akyabikola ate mu bumenyi bw'amateeka mu njuyo mu kujooga okw'ekika ekyawaggulu ndi ttiimu taata oba munzita munzite. Now, the young man was buried yesterday, and it is sad. But parents, I just want to tell you this as a sort of like a confirmation if you were doubting. Your children are having sex in boarding schools. They are getting that F word every single day, if you didn't know. Somehow even teachers are involved. High schools today, it's a whole other thing if you didn't know. During our times, it was subtle. Wabedangayo 1 or 2 kids who were doing it, or maybe 3, or maybe 4, or maybe 10 if the school was that crazy. But today, literally every single child is involved in these actions. And they are very calm about it. They are very covert about it. Somehow, teachers don't care anymore. Okay, maybe they do, but they are too civilized in a way. And to me, I'm not even gonna go back to this whole Martin story. It's terrible. It's horrible, whatever that happened. It's bad. But
Your children are not your children as you think. Let me even laugh in a local way. You will be surprised that your children are on birth control. Why would high school kids be on birth control? Okay, I understand. They shouldn't have kids as yet, they are young. But why? This is on you, parents. This is on you. This is the reflection of the parents we have today. Thank you for watching, and see you in the next one. Peace.